Dear mom, nimetoka naenda hustle. Pray for me hii day go to west. Pray for me hii jua isitangulie kufika west kama sijafika kwa nyumba. Na kama itafika kama sijafika ama pia nikose kufika, mama jua I tried my best. Ilikuwa asubuhi na mapema. Nilitoka kwa nyumba na kamba nikienda hustle. Si nilikuwa na hopes za kukafunga. Despite the fact mashida zilinipenda sana leo kuliko jana, bado nilikuwa na hopes at least kwa meza nikuwekeka ugali na kasukuma wiki. Ni vile hiyo si kuuma ilikuwa na ukali. Wakakosa huruma, so kwa umoja walinibamba juu nilidhani nimevuta bangi peke yangu, lakini I wish ungeona design walikuwa wanataka kunistone. Ungedhani nimekuwa gariko na pancha juu ya vile walikuwa wanaitisha taya. Ungedhani nimekuwa gariko na pancha juu ya vile walikuwa wanaitisha taya. Walikosa kamba, I guess that's why walinifunga na waya, alafu wakavutia polisi. Nilijaribu kujitetea, nilijaribu kuambia Mr. Afande mimi kuwa na phobia pombe, usinilock behind bars. Niligrow up nikijua niko na freedom of expression. So haiku make sense nikiambiwa niko na right to remain silence. Dear mom, nimeanza safari of a million miles, nataka usmile. Nataka ujue kwa hii safari kijana wako hataenda mrama sababu washakuwa priest. So before wanipeleke ndani ningependa uniwish Johnny Masses. Ningependa ujue kwa hii safari kijana wako washakuwa pastor. So nitajiombea nisafiri salama, na pia nikifika ndani sitasahau kusalimiana. Mama, for the few years nitakuwa ndani singependa uishi in tears. Najua hujawahi kuwa left handed, huku always right. And so forms za kulia zitakuwa wrong, vumilia ukijua it's not for long. Nataka ukuwe strong. Nataka kusota ikikamu ikumbusha mapenzi yetu ya 30. Nataka njaa ikikuja ikumbusha kijana wako alikuwa msanii, so pia unaweza kula mziki. Nataka life ya riziki ikikukalia ngumu, siwekee kikombe hapo kando na uambie kesho design utakuwa great, lazima itatii. Nataka ukuwe strong. Singependa unijudge vibaya juu maybe kitu nilifanya haikuwa wrong. Maybe nikipigana ningi hata kulikuwa na giza, so sikuona ubaya. Maybe mimi ni mtu mzuri, and that's why after kuona waleta na nini naenda kuanguka niliona wacha nimwekee vizuri. Maybe mimi ni mtu mzuri anapenda reggae juu mama ulinifunza kuwa rasta man. I guess that's why hadi wa leo nimejaza peace. Lakini kwa nini niliiba? Ama ni juu nikuwa mtoto mama ulipenda kunipea dewormers, so pia mashilingi sijawahi shika. Ama ni juu after life imenipea vitu mingi, iliona kitu nimekosa nitamai kanibariki na pesa. Ama maybe walini confuse na hii dunia. Si tunajua pia nayo kwa mwizi imezoea kutuibia watu tunapenda. So huenda pia nayo siku moja itafanyiwa mob. Lakini before hiyo siku ifike, wacha nimalize hii piece. Nikimalizia, singependa unijudge vibaya. Maybe kitu nilifanya haikuwa wrong. Mimi nilipenda sana kuokoka. I guess that's why pia mali ya jirani nickname Rose Mwando. I guess that's why nikiona kitu ilikuwa na ring kwa akili tu peke yake nibebe na unibembeleze. Leo mimi si great, lakini kesho naweza kuwa greater. So kama huwezi nipenda saizi, usinipende later. Hata mimi kama huwezi nipenda sahi mazee, huwezi nipenda later mazee. How are you? I'm very fine. Hey, msanii. Sio na msanii yako composed kama wewe mazee. Thanks. Man guys. Yes. You are back again. I'm back. Hiram. Uko fiti? Yeah, niko poa. Yaani wewe unachuna tu gitaa alafu tunakusikiza. Kitu kaa hiyo. Director wangu ananichongoa hapo hivyo anasema nimekuita kama wakongolizo. Hiram. But how are you, sir? I'm very fine. People would like to get to know your name. My official name or my stage name? Either or. Official name, I'm Paul Chalo. Stage name, I'm Henga Moose. Yeah, you can just grab the mic. It's okay. Ndio uko comfortable, si ndio? Wacha nikamisa ndio tubonge. Uko fiti? Yeah, niko poa. Mazejo your piece ina punchline kadhaa. Thanks. Na ni fiti sana. So people want to get to know who you are and what you're all about. Like, is spoken word a full-time thing or is it just a side gig? Okay, as I've said, I'm Henga Moose. I finished high school last year, so this is my first year doing nice. spoken word professionally. Oh.
and you really started on a good note. Hebu niulize, kwani Kiswahili na Sheng ni ingredient ya nini ya spoken word? Kwa sababu naona ni kama Kenya wengi wadu spoken word ya English. Hata ya French, la mangère. Vitu kama hizo, vitu tamu. You see, audience yenye tuko nayo Kenya in acknowledge more so like Sheng iko na market bigi. But English is still good. I have tried English personally. Okay. Yeah, it's awesome. Yeah. How do you deal with the attention that comes with being a performing artist? Because maybe it's not as big as you'd imagine it, but then how do you deal with the attention? Mamresh nini. Inaweza kuwa amejileta bwana asifiwe. Lavish. Arrogant. Hebu niambie, how do you deal with such pressure? It's all about your standards. You keep your standards right. Okay. Yeah. Standards zako ni kama nini? Unajua huwezi tuambia tu standards right. Unajua. Okay, personally. Standard group. Personally ukiwa msanii like unafai ni vizuri kujilimit. Unajua akikuja kuna venye huwezi wakataa sana na pia huwezi wakubali wote. Utabaki peke yako, si ndio? So akikama unaambia mazejo, unajua God ni true bwana asifiwe. But I like how you write. It's good. Una acknowledge Mungu kwanza, unajua. Naambia ni God, mazejo ati. Ni God. Aki mimi na kwa ngani like mazejo ni God. Huwezi do hivyo bro. Utakuwa umechoma. You just play along and yeah. Okay. But who do you look up to? Because you just finished high school, and then I see you have a kind of fusion that you're doing with a musician over here. Hiram, met him a while ago. But then just talk to us about some of the people that you look up to in the industry or within Kenya and outside. Yeah. Okay, so let me start by home. There's a platform in Macha. It's called Poetry Rush Hour in Macha University. That's where I've grown. There are awesome people. You guys should come another time. There are awesome people. We're going to make sure that we come to Macha. Yeah. Machakos Uni, yeah. Yeah, there are awesome poets. Yeah. That's all the time we had, but I want you to look at that camera and talk to the young people who want to be spoken word artists. Waambie advice mazee. Wanaweza do nini ndio wakuwe better at what they do? Advice naweza kupea ni advice nilipewa. So when I started, I was told there are few things which make a person great. Consistency. Bidii yako tu. Bidii yako itakufikisha pale unataka kuenda. Yeah, it's all about your efforts. You just can't sit down. You call yourself a poet and then you expect everything to come from the blues. It can't happen. Yeah, can never happen. Nothing comes from the blues. Yeah, ni bidii yako itakufikisha pale unataka kuenda. It's all about your efforts. Consistency and effort. Thank you very much. Hata mimi nimechukua hiyo. Thank you. Nimeiweka kwa notebook. Nitaitumia. Thank you very much, and thank you very much Hiram for creating time. Right about now I'm going to go to the visual artist. Just an opportunity to see what they're all about. There's a guy called OG, Mad OG. He said that he could draw. And guess what? I just found him on the other side of the fence. Let's see. Yani OG ulikuwa for true unaweza chora. Umenipata side gani ya fence kwanza? Ndio hii, unajua hii ni fence mzee, tumeruka. Wewe nini hiyo ni ngoso. Ni sawa. Hiyo ni ngoso, kama ujui kilami ni hivyo wewe. Umeget? Cheza chini ama nikuchuje hapa. No, I'm kidding. But naona umechora vitu noma sana. Zangu ndo hizi hapa. Hizi ndio zako? Upepo inanitenda. Upepo inakutenda. Hebu acha tuone. Hii ni kilandscape mazee. Hebu introduce kwanza watu wakukumbuke. Unajua unaweza kwa labda kuna mtu to join tu saa hii ndio ana watch show. Okay, mimi naitwa Madoya aka Mad OG, ule mwendazimu. Hapo sawa. Hebu tuambie about hii artwork yako hapa hivi. Okay, hii nilikuwa nachora ile landscape ya Africa. Like Savannah ukiview ile nini? Horizon. Yeah. On a Savannah. Iko ni painting. It's not a drawing by the way. It's a painting. Lakini ni water based, eh? Yeah. Okay, sawa. Wacha tuone a little bit more. Hapa hivi tusikie. Hapa hivi ndio unataka tu. Hizi ndio zile true. Okay, hebu kunja hivyo kidogo ndio saa tuonyeshe raia vile kuko. Yes. Kuna hiyo moja. This is my best by the way. Hii ndio your best. Hii ni one of them. Huyu ni nani? Huyu ni best yangu anatoka Ronga. Ati huyu ni mtu wa Ronga? Uongo. Huyu jamaa anakaa Chris Brown. Ati watu wa Ronga, kuna mtu wa Ronga anakaa hivi. Hai. Anaitwa Mike. Ronga ni watu wa kijana round, no fupi.
Yeah, Hii peke natoka yake umechora? okay, jini yake okay, it's my best ndo maana nimeinua ya kwanza. Oh, But it's your niko na best. zingine hapa. Hebu tuonyeshe hizo zingine ndio tuget kuzijua. Watu wa Rongai wanakaa poa hivyo bana. Usinishtue bana. Toa kadhaa ndio tu ndio watu wa get kuona hizo picha. Okay. Na huyu ni nani sasa? Yeah, anaitwa Ivy. Ni best yangu. Na mbona umecheka? Kwani kuna kitu unataka kutuambia hapo hivyo na Ivy? Zizi. Ati anaitwa Ivy. Sawa. Huyu anaitwa Ivy. Anasema Ivy naweza kukufanya uokoke, Bwana asifiwe. Nani mwingine? Acha tuone. Una cousin yangu anaitwa Jeremy. Yeah, my favorite cousin. Kwa unaongea tu hivyo wasikie tu favorite cousin yako bana. Unachoma bro. Ati kuna mtu anasema ati kuna kichwa box na watu wanachongoana huku. Kuna mtu amechongoa cousin yako, ndakupatia hiyo jina. Alafu huyu anaitwa Idris Sultan, anatoka TZ. He's a comedian from Tanzania. Unaona watu wa Tanzania, unaona vile watu wanakaa. Alafu unatuambia ati Tanzania. Ati Rongai. Yeah. Hii ni macho tu. Nipe macho nione. Very nice. Thank you. Ako ni kama machozi. Kalikuwa natoka macho iko na hadi veins. Lakini bro, uko na ma highlights. Yeah. Niambie pia ni neighbor wako. That's my friend pia. Ati ni friend yako anaitwa nani? Maya. Huko kwenye tunahamia watu wa Mbogi mazee. Wasichana wanapenda kuchorwa. Ati wasichana wanapenda kuchorwa. Ndio maana unachora. Is that Ndio. Unachora mpaka filters ile ya Instagram. Yeah, Snapchat. Hatukuwezi. We cannot you. Hatukuwezi wewe. Huyu ni neighbor wako anaitwa Joy. Umechora neighbors wako wote. Imagine manzi. Kwani unaishi wapi? Unaishi Lang'ata Women's kwa sababu hakuna wavulana huku. Ona tu watu wanachorwa. Yeah, unajua madem manzi, tuna appreciate madem. Huyu anaitwa nani? Anaitwa She. Na unawajua wote au confused? Hakuna. Bro. This guy has just drawn women. But sasa tutajua siku nyingine. Hii naona hizi ni mandizi ya Banana Island. Hapo karibu niseme huyu banana alimove karibu na nyinyi kwenye lini. I just realized that sio your neighbor. Asante sana. I think that will be it for our interview, just displaying some of the na moja. Big up to one of my favorite artists. Anaitwa Vibes Cartel. Yeah. Namuona yenyewe huyu ametokea ka Vibes. Huyu pia ni jirani wake huko. Ulisema kwenye Nronga? Zizi. Watu wa Gaza. Unaishi Gaza? Hapana. Napenda tu ngoma zake. This Vibes Cartel is a Jamaican artist. Ama kama unataka kujishindia zawadi unaweza kutuambia, je, huyu ni nani? A. Uhuru Kenyatta. B. Koffi Olomide. C. Michael Statham. D. Vibes Cartel. Unaweza kutuma jibu lako kwa #KTN_Life&Style ili tukaweza kuona kama unaweza kuzinduliwa. Unajua wasipotumia zinduliwa, unajua hiyo si nini? Hiyo si origi. Thank you very much for creating time to be here with us. Ongea na watu pale, waambie kile wanafaa wafanye ndio wachonge art yao. Niaja sisi mbona mimi OG, nimesha spit, meti, nimechora meti. Anyway, mnaweza nitafuta social media tu Madoya kama nataka nikupe tips venye mimi uchora. So if you're out there, thank you very much for choosing KTN, and we're going to be cruising really fast. Follow me at brand_Aseli on Twitter and Instagram. Right about now, there's a gentleman right here. Introduce us so that people can get to know you. Niaje. Fiti. Majina Eric Komu. Ama ukitaka Sakomu Artists. Unaweza nipata hapo Instagram. Ads zote ziko hapo. Nilikuwa na chora graffiti Artistic Tuesday hapa. Naona iko fiti imeweza. Graffiti hivi. Hiyo ndio maneno yangu. Bado mimi uchora tattoo. Ukitaka. Naona mkono wako moja imefunikwa na tattoo mazee. Hiyo ni kuweza. Wacha tuone some more art hapa hivi. Naona Vibes anachorwa sana. This is Vibes Cartel. Talk to us about the technique that you used on this one. This technique inaitwa stippling. In short inaitwa dot work. Nilikaa chini nikapiga to dot tu mpaka ikakuwa Vibes Cartel. Yeah. Nice. Okay, this is an artist 21 Savage. It was an album cover.
So ukadecide kuichora. Yeah, ilinibamba juu ya this inaitagua face distorted face. Ni face tatu ziko kwa face moja. Nice. I can actually see the 3 faces. Thank you very much for creating time. How can people be able to find you on social media? Okay, unaweza nipata Instagram Sakomu Artists, the same way Twitter, the same way FB. By the way, I'm a mobile tattoo artist. Ukitaka tattoo nitafute. Asante, karibu. And watu wanataka kujua jina yako, and then we get to sample these works of art. I'm John Danga. Yeah. I'm from Machakos. Yeah. And my artistic name is Kruger. Ati Kruger. Kruger. Hii inaitwaje hii piece? Hii piece inaitwa Still Life Drawing. It's a still life drawing, eh? Yeah. So hii ulikuwa unaangalia from art, ndio? Yeah. Ile ulipanga vitu. Sasa ulicompose aje mpaka ikakuja ikakuwa fit hivi? Niliketi kwa a certain angle, then I viewed at the elements arranged before me. Then I took a picture, then to continue to finish at my own time. And finally, I think I'm going to just show this one. This is the traditional African stool, the 3-legged one. 3-legged one. I just imagined about it. I never observed it. I never saw it any place. So it never existed. Yeah. Hii ni wewe tu. Mainly create. Na vitu zako. Asante sana. How can people find you on social media? Facebook, Instagram, and Twitter? Facebook, I'm John Danga. Twitter, I'm John Kruger. Finally, we're going to have an artist. And this guy is drawing like famous faces. I hope he can draw me. But I want a guy to come on set. So that I have to... One of our crew members was just seated there. And we decided to... This man decided to sketch him. First of all, I want you to look at this guy. Angalia uko ni kama uko na inspiration, ni kama umeona kitu noma. Angalia ni kama yani uko deep in thought. Ni kama unafanya kitu ya maana na maisha yako. Then this guy came up with this. Look at that. Would you look at that? Who is who? You might even think that he copied the image. Yendo wewe, tafuta sura bwana. Yeah, this is a nice one, right? And he's going to buy it for only 85,000 shillings. No, I'm kidding. Mshahara itakuwa imeisha. But I'm kidding. Tuongeleshe about... Let me start with this famous face. Introduce yourself so that people get to know you. I'm Eliud Madhu Kagema, aka Don. Hey, Don. Wacha tuende na Don. Hebu diabi ilikuwa aje paka ukashora hii picha? The inspiration is that I love his comedy so much. This is Njugush. Yes. Anajua umechora hii picha? Not yet. Chora, piga picha, you send it on social media, he's gonna get it. Tweet it, please. Unaona? Yeah. So what we're gonna do? Artistic Tuesday, tafadhali. We want to make this guy famous. We want to make sure that this art of work gets to Njugush, okay? We want it to get to Njugush, the comedian. So if you're out there, retweet and tag Njugush, the comedian, in that he can be able to get this work of art. Hashtag KTN Life and Style. We want to make sure that Don gets an opportunity to interact with Njugush. Tafadhali, hashtag KTN Life and Style, hashtag Artistic Tuesday. And how can they find you on Instagram and Twitter? On Twitter, it's Madhu Kagema. Mathu Kagema. Yeah. On Facebook, it's Don Sketches or Madhu Kagema. And Instagram, it's Madhu Kagema. Thank you very much for creating time to be here with us. We'd like to know once more how we can find you on social media as we finish. On social media, at Facebook, it's right here. It's Don's Sketches or Madhu Kagema. Twitter, Madhu Kagema. And Instagram, Madhu Kagema. And of course, every good thing comes to an end. Everything that has a beginning comes to an end. And of course, right about now, I'm meeting an artist. He's a graffiti artist. So if you're out there, tafadhali, make sure that you tune in as we finish. And Macha has been good to me. And it's a land well-versed with gifts and talents. Right about now, I meet Clinton Graphics, who is right here. And tafadhali, tuongeleshe, utuambie, jina yako once more vile ujiintroduce. Unajua labda nimekuintroduce lakini sijachocha, but how are you? Okay, I'm fine. Naitwa Clinton. Mi ni boy wa graphics Machakos.
Yeah, nimekuwa kwa industry for 4 years. But I'm trying. Nasikia 4 years. Yeah. Unachora ukuta peke yako hivi. Talk to us about your work of arts. Okay, hii art nafanyia watu wa Machakos na wageni wa Machakos. Wenye watakuwa wanakuja, wanapata bado Machakos hatuko down vile. But bado tulikuwa na show, so bado imeni encourage nifanye hii kitu. So, as I'm doing it, bado ni talent na naipenda. And I think ningeomba sana nipeleke mbali. Itakupeleka mbali bro. Na nataka kujua what are some of the things umekuwa ukitumia, naona ni different things, different elements. Oh yeah. Able to explain, naona umeshika That's a spray can. Hiyo ni ya kuspray. Color gani? Hii ni fluorescent yellow. Imeisha? Hii hapa hivi. Yeah, imeisha saa hii. Then Tuwezi kamalizia hapa. Imeisha kabisa. Imeisha kabisa. Hauna bahati. But you've been here the whole day. Hebu niambie graffiti inachukuliwaje huku hivi Macha? Graffiti Machakos bado tunaendelea kuwa introduce. Hawajaielewa sana. Watu wengi nasikia wakisema bado nikaa ni kitu devilic. Wengine wanasema hii ni mashetani. Juu unajua nayo tunafanya usiku juu ya makanjo pale. So it's still considered illegal. Yeah. Tena si unajua Kenya tunaita vandalism. Vandalism, yeah. Of which is not. Ni wall decoration, all about expression, kujibamba kama artist. So when it comes to Machakos, haija trend sana. Apart from art, unafanya nini ingine kama kijana ku make sure that unaweza commit ends zako kama msanii? Mimi nimeshikilia sana art. Ni art full time? Yeah. Hiyo ni fiti sana. Inalipa? Yeah, inalipa according to ile pesa umesikizana na client pale. Yeah. So kama apart from hii najua pia unafanya arts zingine. But to explain hii art yako kidogo tu. Ukiangalia, haijaitana jina yoyote. Ni pattern tu. Oh, ni pattern. So ulikuwa unaenda tu na flow. Yeah. Then big minds. Hiyo ni kitu ya kuambia watu wa grow minds. Ingine hapa graffiti self expression at maximum. Unajua pale tukifanya graffiti kama hii ingekuwa illegal, ningekuwa nafanya nikiangalia chuom. Watatokea wapi ni epe. So hiyo ni self expression but makanjo waache kuchukulia kama makosa. Ebu nataka encourage my youth man huko hivyo nje. Okay, so kwa wase wako pale nje, najua kuna maartist wengi wanajua kuchora. So ningewaambia waendelee kufanya hii kitu, juu inalipa, inakutembeza, bado unajibamba kimtu. Then nilienda mahali kama Mombasa. Kuna maboys wako pale wako fiti. But wale majamaa wameketi tu, wamekalia hiyo talent. Na hiyo ndo maisha. Hiyo ndo maisha yako Mungu alikupatia. Ufanye hiyo kitu. Thank you very much kwa create opportunity man ya kushare art yako man. Na pia create time tu yani kuweza kushare na kila mtu na wame get to experience art yako. Yeah, thank you. Thank you very much, and I'm telling you, I have enjoyed Machakos. If you have not enjoyed Machakos, well, I have. You need to come to Machawood. You need to come experience the park that is Machakos People's Park. And I have been your host, Brian Aseli. This show gets better each and every single week. Na mwache kuwatch shows zingine on Tuesday asubuhi. Mwache kuniruka kipetero kinini, kipetero kiesu. Tupatane next week. Jumi nawapenda tu sana. Change yanzangi Tuesday peke yake, change ni kitu ya kila siku. Next week mzuri. Bye.